Good morning, one and all. Today we are going to learn about basic object-oriented design concepts. Okay, so already we know in the Java what are the object-oriented concepts. Means OOPS concepts. Object-oriented means OOPS. Okay, object-oriented concepts like object, class, polymorphism, inheritance, abstraction, encapsulation. Okay, those are the concepts of object-oriented programming. Here also that is related to that. Those are all for interfacing. అక్కడ కూడా we are using for those OOPS concepts for interfacing. Here also the designing is also for interfacing or communication. Okay na, that is the nearest related concept we have to occurred here. Okay so that is called basic object oriented design concepts. Okay na? The object oriented paradigm means OO paradigm is widely used in modern software engineering. Okay na? These object oriented concept or paradigm is mostly ఎక్కువగా they are used in the modern సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. అంటే ఇప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో most of the persons are widely used these concepts. Okay na? So that's why we can view them into the particular concepts occurred. Okay, so that is what is the major uh, thing of it. Okay na? Is the over design concepts such as object, class, inheritance, messages, and polymorphism, among others. Okay now we need to discuss all those here. Just we are mainly focusing on class object classes. Okay now? So but we need to know what are the object oriented design concepts in this software engineering. Okay now those such as classes and objects, inheritance, messages, and polymorphism, among others also. Okay now డైనమిక్ బైండింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ బైండింగ్ ఇవన్నీ కూడా పాలిమార్ఫిజంలో కాన్సెప్ట్సే. ఓవో ఓవో పారాడిగమ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా సో డిజైన్ క్లాసెస్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద క్లాసెస్. హౌ టు డిజైన్ ద క్లాసెస్? సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మెయిన్ డిజైన్ క్లాసెస్. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేసేటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ క్లాసెస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిజైన్ క్లాసెస్? The requirements model defines a set of analysis classes. Okay, so based on requirement model, what you have gathered the model based on requirements, it defines a set of analysis classes. So based on the requirement model, so we need to define a set of analysis classes. Okay, ఈ particular related requirements ఉన్నాయి. Based on that requirements model మనం ఈ type of క్లాసెస్ని మనం ఈ సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ అనాలిసిస్ దే కెన్ డిఫైన్ సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఓకేనా ఈచ్ డిస్క్రైబ్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ డొమైన్. ఈచ్ క్లాస్ ఈ సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్లో ఈచ్ క్లాస్ వాట్ ఇట్ విల్ సేస్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పారాడిగమ్ డొమైన్ ప్రాబ్లమ్ డొమైన్. సో ఎవ్రీ ఈ క్లాస్ కెన్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ డొమైన్. ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓకేనా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ద యూజర్ విజిబుల్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ డొమైన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఆస్పెక్ట్స్ అంటే వేస్. ఓకేనా హౌ మెనీ వేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టు సాల్వ్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద related elements. Okay na? So the was mainly focusing or visible the particular user requirements. Based on user requirements, so they can analyzing the models. Okay na? In this model they can define set of classes. The classes mainly describes the elements inside that. Okay na? And also it will focusing or visible on the problem domain as well as the aspect to solve the particular problems. Okay na? That is the main use of a design class. Why we can design the classes means that is the main reason. The set of design classes that refine the analysis classes by providing design details
that will enable the classes to be implemented. So whatever the set of design classes are there, they can refine the analysis classes. వాటిని ఎలా మనము డిఫైన్ చేసాము అంటే రీడిఫైన్ చేయడం అంటే దిస్ కాల్డ్ రిఫైన్ the analysis classes. Based on analysis classes, they can design the set of design classes by providing design details. ఓకేనా, అనలైజ్ చేసిన తర్వాత డిజైన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఏవైతే అనలైజ్ చేసి ఈ క్లాసెస్ ఉంటాయి అని చెప్పారో, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ డీటెయిల్స్ దే కెన్ డిస్క్రైబ్, దే కెన్ డిఫైన్ ద సెట్ ఆఫ్ డిజైన్ క్లాసెస్ దట్ విల్ ఎనేబుల్ ద క్లాసెస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకేనా, ఈ క్లాసెస్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే దే కెన్ ఎనేబుల్ ద క్లాసెస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, కోడింగ్ రాయడానికి. అక్కడ మనం అదే కదా యూజ్ చేస్తాం, జావా యూజ్ చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మనం క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, సో క్లాసెస్ ఎందులో ఉంటాయి, ప్యాకేజెస్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ప్యాకేజెస్ కంటైన్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. క్లాస్లో ఏముంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్స్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్, త్రూ ద విత్ ద బై యూజింగ్ ద మెథడ్స్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. ఈ యొక్క డిజైన్లో ఏవైతే క్లాసెస్ని మనము డిఫైన్ చేశారో విత్ ద అనాలిసిస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్, వాటిని యూజ్ చేసుకుని దెన్ ఏం జరుగుతుంది, కోడింగ్ జరుగుతుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఏది ఒక హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి దే కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ అకార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ డిజైన్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డిజైన్ క్లాసెస్. ఓకే, will enable the classes to be implemented and implement a software infrastructure that supports the business solution. So whatever the software is implemented or constructed, okay na, based on the infrastructure that supports what's my business solutions and enterprise. Okay na, so every product అనేది ఒక బిజినెస్ కి రిలేటెడ్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ని డిజైన్ చేస్తున్నారు, వాటి యొక్క ఆర్కిటెక్చర్స్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ వాట్ ఇన్ దిస్ enterprise world. Okay na, business world. Okay na, these are all the solutions for business support in supports. Okay na, so that is the main use of this design classes. Okay na? 5 different types of design classes are there generally, so we can consider 5 different types of design classes, each representing different layers of the design architecture can be developed. Okay, each design class, it can representing different layers of the design architecture. So whatever the architecture is used for designing a particular software, okay na, so each class is acts as a separate layers, or all are represented as a different layers in a particular design architecture can be developed. Okay, first design class, user interface classes. What are the design classes? 5 types. In the first type, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాసెస్. అంటే యూజర్ అనేవాడు ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలి, అంటే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా క్లాసెస్ ఫర్ వాట్, ఇంటర్ఫేసింగ్. క్లాసెస్ ఫర్ వాట్, కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాసెస్ define all abstractions that are necessary for human computer interaction. HCI means human computer interactions. Okay na, all abstractions ni define చేయడం. Okay na, for necessary for హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్. హ్యూమన్ అనేవాడు, యూజర్ అనేవాడు కంప్యూటర్తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఆల్ నెసెసరీ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ అనే వాటిని డిఫైన్ చేయడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్. విత్ ద help of the user interface class, define all abstractions and all levels of necessary for human computer interaction. The design class for the interface may be visual representations of the elements of the metaphor. Okay na, sometimes ఈ డిజైన్ క్లాసెస్ అనేవి, ఈ డిజైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి సమ్టైమ్స్ మేబీ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్స్ అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద మెటాఫర్. అంటే మెటాఫర్ అంటే డేటా అబౌట్ ద డేటా. ఓకేనా, ఈ యొక్క డేటా ఏదైతే థియరిటికల్ డేటా ఉంటుందో, అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంటుందో, దాన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఎలా ఈచ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి ఈ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాసెస్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాసెస్. అక్కడే ఉంది మనకు అర్థం. ఓకేనా, దిస్ డిఫైన్స్ ద ఆల్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నెసెసరీ ఫర్
హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్. ఒక హ్యూమన్ అనేవాడు కంప్యూటర్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనేటువంటి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాసెస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ బిజినెస్ డొమైన్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వాట్ మా design class business domain classes. These are all often refinements of the analysis classes. Okay na, ivi business domain classes అనేవి refinements of which type of classes? Analysis classes defined is early. Okay na, ఎర్లీగా ముందరగానే డిఫైన్ చేస్తాయి అనమాట ఈ అనాలిసిస్ క్లాసెస్ని. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్, అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, ఇలా ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, సో ఎర్లియర్గా రిఫైన్ చేసుకోవడమే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్ డొమైన్ క్లాసెస్. ఓకే, ద క్లాసెస్ ఐడెంటిఫై ద అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ మెథడ్స్. ఓకేనా, ఈ యొక్క క్లాసెస్ అనేవి మెయిన్గా వేటిని ఐడెంటిఫై చేస్తాయంటే అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ మనం యూజ్ చేయాలి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ services that are required to implement some elements of the business domain. Okay, with the help of these attributes and services, so that can be required to implement some elements of the business domain. Some elements of the business domains మనము implement చేసుకుంటాము with the help of these identified attributes and సర్వీసెస్. ఓకే, అంటే బిజినెస్ డొమైన్ క్లాసెస్ అంటే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, సో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్తో పాటు సో నా ఫ్యూచర్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడమే బిజినెస్ డొమైన్ క్లాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ క్లాసెస్. థర్డ్ క్లాస్ ప్రాసెస్ క్లాసెస్. సో దీస్ ప్రాసెస్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ లోవర్ లెవెల్ బిజినెసెస్. ఓకేనా, లోవర్ లెవెల్ business abstractions required to fully manage the business domain classes. Okay, ఇవి ఈ ప్రాసెస్ క్లాసెస్ అనేవి దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్ లోవర్ లెవెల్ బిజినెస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, అంటే లో లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట బిజినెస్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ అనేవి. ఓకేనా, టు ఫుల్ఫిల్ ద అండ్ మేనేజ్ ద బిజినెస్ డొమైన్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ పర్సిస్టెంట్ క్లాసెస్. థర్డ్ క్లాసెస్ persistent classes. ఓకేనా, they can represent the data stores. Persistent classes అనేవి these are also called as the data stores. అంటే డేటా స్టోర్స్ అంటే ఏంటి, డేటాని స్టోర్ చేసేటువంటి క్లాసెస్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా బేసెస్ కానీ, డేటా వేర్ హౌసెస్ కానీ, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ కానీ, ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ కానీ, ఓకేనా, అండ్ టైమ్ సిరీస్ డేటా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లో. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో రిప్రజెంట్ ద డేటా స్టోర్స్. పర్సిస్టెంట్ క్లాసెస్ అనేవి వేటిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి, డేటా స్టోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి ఇచ్చారు చూడండి, డేటా బేసెస్. ఓకే, దట్ విల్ పర్సిస్ట్ బియాండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో ఇందులో ఏం పర్సిస్ట్ చేస్తాము అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ని మనం పర్సిస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ బియాండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ కెన్ పర్సిస్ట్. దట్ ఈస్ ద పర్సిస్ట్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ క్లాసెస్. You can implement software management and control functions that enable the system to operate and communicate within its computing environment and the outside world. ఈ సిస్టమ్ క్లాసెస్ అనేవి ఇంప్లిమెంటేషను, మేనేజ్మెంట్, కంట్రోల్ ద ఫంక్షన్స్, ఎనేబుల్ ద సిస్టమ్ and operate and communicate with the within this particular objects and computing environment and also outside world. This it can be focusing on different types of aspects. That is class that is called system classes. Okay, system అనేది ఎంటైర్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది, ఫంక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, సిస్టమ్ ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది, ఆపరేట్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ for mainly focusing on communicating with its computing environment and outside world also. So that is all things are mainly focusing with the help of system classes. Okay, now here the two persons mainly focusing on these particular aspects. Okay, now Arlo and Newstead suggests each design class be reviewed to ensure that it is well formed. ఓకేనా, ఈ యొక్క డిజైన్ క్లాస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకోవాలి, టు ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని మనము పటిష్టం చేసుకోవాలి. ఎలా మనం అంటే అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఇది కరెక్ట్గా చేసామా, వెల్ ఫార్మ్డ్గా ఉందా ఈ డిజైన్ క్లాస్ అనేది.
సరే అనేది మెయిన్గా ఫోకస్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఆ 2 పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు. దే డిఫైన్ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ డిజైన్ క్లాసెస్. ఓకేనా, ఈ డిజైన్ క్లాసెస్ అనేవి బెటర్గా మనం ఫామ్ చేసాము లేదా వెల్ ఫార్మ్డ్, ఓకేనా, వాటి వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, ఇవి చక్కగా మనం డిజైన్ చేసుకున్నాము ఈ డిజైన్ క్లాసెస్ని, ఇవి వెల్ ఫార్మ్డ్ అయినాయి అని చెప్పడానికి ఓకేనా 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బేస్ చేసుకొని దే కెన్ డిసైడెడ్ the design classes are well formed or not. Okay, well formed means well formed అయితే అందులో ఈ 4 డిజైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలన్నమాట. సో what are those 4 characteristics for well formed design classes? First one, complete and sufficient. First one, first characteristic, complete and sufficient. Okay. A design class should be a complete encapsulation of all attributes. Okay, encapsulation. Okay, encapsulation అంటే తెలుసు కదా మనకి, దట్ ఈస్ ద డిజైన్ క్లాస్ షుడ్ బి కంప్లీట్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఫర్ ఆల్ attributes and methods that can responsible to execute to exit for the classes. ఓకేనా, మనం కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి attributes కానీ మెథడ్స్ కానీ we can completely encapsulate and also sufficiently ensure that design class contain only those methods that are sufficient to achieve the intent of the class, no more and no less. ఓకేనా, అంటే ఎటు ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా సఫిషియంట్ ఎష్యూరెన్స్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ డిజైన్ క్లాసెస్. ఓకేనా, దట్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ దోస్ మెథడ్స్ దట్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు అచీవ్ ద ఇంటెంట్. మనకు కావాల్సినటువంటి సఫిషియంట్ మెథడ్స్ అనేవి మనం యూస్ చేసుకుంటాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ డిజైన్ క్లాసెస్. ఓకేనా, అవి ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సఫిషియంట్. కంప్లీట్ అండ్ sufficient, that is a better character, first characteristic. Second characteristics, primitiveness. What is that? Primitiveness. Methods associated with a design classes, methods అనేవి క్లాస్ కి అసోసియేట్ అయ్యే ఉంటాయి, should be focused on accomplishing one service for the class. సో ప్రతి క్లాస్ అనేది ఒక సర్వీస్ ని మనకి అకాంప్లిష్ చేస్తుంది అండ్ ఫోకస్ చేస్తుంది. And also once the service has been implemented with a method, the class should not provide another way to accomplish the same thing. ఒకసారి ఒక మెథడ్ని మనము అకాంప్లిష్ చేసినాక, ఓకేనా, ఒక సర్వీస్ని మనం అచీవ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఓకే ఈ క్లాసెస్ అనేవి డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ అనదర్ వే, ఇంకొక వేని అనేది చూస్ చేసుకోవద్దు టు అకాంప్లిష్ ద సేమ్ థింగ్. సేమ్ థింగ్ని సేమ్ సర్వీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంకొక మెథడ్ని కానీ లేకపోతే ఇంకొక వేని కానీ చూస్ చేసుకోదు. వన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్నెస్. ఓకే, ఫస్ట్ దానికే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ప్రిమిటివ్నెస్. నెక్స్ట్, హై కొహిషన్. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ కొహిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ కప్లింగ్. ఓకేనా, ఏ cohesiveness design class has a small focus of set of responsibilities and single mindly applied attribute and methods to implement those responsibilities. Okay, that is the main use of these design classes. Okay na, so that is a thing. Next, high cohesion. Okay, a cohesive design class has a small that is already we know that. Pravalika, మీరు అడ్మిట్ అవుతున్నారా? ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ? మీరు అడ్మిటింగ్ అవుతూనే ఉన్నారు ఇంకా. నెక్స్ట్, లో కప్లింగ్. హై కొహిషన్ ఉండాలి, లో కప్లింగ్ ఉండాలి. కప్లింగ్ అంటే చెప్పారు కదా, ఇంకా కొన్ని టైట్ కప్లింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని మోర్ కప్లింగ్ ఉంటాయి. అంటే ఇంటర్ఫేసింగ్ లేకపోతే ఎంబాడింగ్ అనేది టైట్ కప్లింగ్ ఉండొచ్చు సమ్ టైమ్స్, లేకపోతే లో కప్లింగ్ ఉండొచ్చు, లూజ్ కప్లింగ్ ఉండొచ్చు, అసలు కప్లింగే లేకుండా ఉండొచ్చు, లో కప్లింగ్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇన్ దిస్ దే ఆర్ యూజింగ్ లో కప్లింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, with the help of these design classes we are having more advantages. So what are those advantages? The main advantage is the main advantage of object oriented design is that providing the software development and maintainability. Okay, now the main advantage of this design
object oriented design class is implement the software development and మెయింటైనబిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేయడాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్. అండ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దట్ ఫాస్టర్ అండ్ లో కాస్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్రియేట్స్ హై క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా, మనకి ఏదైనా కానీ ఒక ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు బెస్ట్ అండ్ చీప్గా ఉండాలి, లేకపోతే క్వాలిటీ ఉండాలి అని కోరుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాసిబుల్ విత్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్. ఓకేనా, that is makes it faster and low cost development and create high quality software. Okay, that is these are the main advantages of design classes of object oriented. Okay, now in this class we discussed about basic object oriented design concept. Those are called, we are having so many object oriented design classes. Okay, now object, class, inheritance, and messages, polymorphism, encapsulation, abstraction, okay, na binding, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మెయిన్లీ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్, according to your syllabus, we need to concentrate on main interfacing with the classes. That's why we can discussing about design classes. Okay na, how many types of design classes are there, what is the importance of design classes. Okay na, so user interface classes for, okay na, 5 types అని చెప్పాం కదా. business domain classes, okay na, process classes, persistent classes, సిస్టమ్ క్లాసెస్. ఓకేనా, ఈ యొక్క డిజైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, వెల్ ఫార్మ్డ్గా మనం డిజైన్ క్లాసెస్ని డిజైన్ చేసామని చెప్పాలంటే ఇట్స్ కెన్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ అండ్ సఫిషియంట్ అండ్ primitiveness and high cohesion and high coupling and advantages. Up to here the concept of the basic object oriented is finished. Okay, next, UML diagrams. This is one of the important concept. It will be occurred in the separate subject, that is also UML. Okay na, unified modeling language అనే సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు ఉంటుంది ఫర్దర్గా. ఓకే, అందులో జస్ట్ వీ కెన్ ఓవర్వ్యూ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ UML and what is UML diagrams overview. Okay, so UML diagrams. So what is acronym of UML? Unified Modeling Language. Okay, in short we can call it as UML. Okay, is a standard modeling language. UML అనేది ఒక స్టాండర్డ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ an integrated set of diagrams. Okay, this model consists integrated set of diagrams developed to help system and software developers for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of software system. So what is the main use of this UML diagram means, it is a standardized modeling language. Okay na, it consisting of an integrated set of diagrams. ఇందులో ఏముంటాయి మనకి, integrated set of diagrams and also developed to help the system. ఓకే నా, సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి డయాగ్రామ్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఫర్ స్పెసిఫైయింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డయాగ్రామ్స్ని స్పెసిఫై చేయడం ఏంటంటే విజువలైజ్ చేస్తారు, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అండ్ డాక్యుమెంట్ చేస్తారు ఫర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్. సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి దే కెన్ స్పెసిఫై దెమ్, దే కెన్ విజువలైజింగ్ దెమ్, they can constructing them, they can also make the documentation of the particular diagrams. Okay, so as well as for business modeling and other software systems. Okay, ఈ యొక్క UML diagrams ని బిజినెస్ మోడలింగ్ కోసం యూస్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో అదర్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా యూస్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what is UML diagrams. Okay, unified modeling languages. It is a standard modeling language. It's consisting of integrated set of diagrams. Okay, developed to help systems, software developers for specifying them, visualizing, constructing and documenting the artifacts of the system. It is also used for business modeling and other system software. Okay, next, the UML represents a collection of best engineering practices that have proven successful in the modeling of large and complex systems. This also represents the unified modeling language is also represents a collection of best engineering practices. Okay na, so that have proven, అవి ప్రూవ్ చేసి కూడా ఈ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మోడలింగ్. ఓకే నా, మోడలింగ్లో సక్సెస్ అవ్వడము
of large and complex system. అంటే లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ని డిజైన్ చేయడంలో, మోడల్ చేయడంలో, ఓకేనా, దీస్ యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ టేక్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకేనా, the UML is a very important part of developing object oriented software. When you want to develop object oriented software, this is a very important part. The UML is a very important part is played. Okay, and the software development process. Okay, so object oriented software ni develop cheyadaniki and also సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో కూడా యుఎంఎల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. The UML uses mostly graphical notation to express the design of software projects. ఓకేనా, సో ఆ యొక్క ఎంటైర్ ద అప్లికేషన్ని లేకపోతే ఆ ఎంటైర్ ద ప్రాజెక్ట్ని మోస్ట్లీ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ గ్రాఫికల్ నోటేషన్స్. అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషనే ఉంటుంది యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ద యుఎంఎల్ యూజెస్ మోస్ట్లీ graphical notations to express the design of software projects. ఓకేనా, ఆ యొక్క డిజైన్ని లేకపోతే ఆ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిజైన్ని గ్రాఫికల్ నోటేషన్స్లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది మోస్ట్లీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ యుఎంఎల్, యూనిఫైడ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. గ్రాఫికల్ నోటేషన్ ఇట్ ఆల్సో ఫాలో లైక్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ లాగా. యూజింగ్ ద యుఎంఎల్ హెల్ప్స్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ కమ్యూనికేట్, explore potential designs and validate the architectural design of the software. That is another use of UML. It helps the project teams. అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, ప్రాజెక్ట్ టీమ్సే కదా. ఒక ప్రాజెక్ట్లో గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని మనం ఏమంటాము, టీమ్ అంటాము. ఓకేనా, ఆల్రెడీ వీ లెర్న్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఉంటాడు, అందులో ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కలిపి ఏమంటారు, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అంటారు. ఓకేనా, యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి చాలా అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటాయి, గ్రాఫికల్ వేలో ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ యుఎంఎల్ the project team members are communicate easily and explore potential design, and also based on that knowledge they can explore the potential designs and valuable designs anamata, and validate the architectural design, and also they can validate the architectural design of the software. So that is the main use of what is the UML diagrams. Okay, and the origin of UML అంటే the main center point ఏంటి UML కి, origin, that is the main role అని చెప్పొచ్చు. What is the main role of UML or the goal of UML is to provide a standard notation that can be used by all object oriented methods. Okay, it can the main goal of UML means it provides a standard notations and standard సింబల్స్ కానీ చెప్పొచ్చు. నోటేషన్స్ అంటే సింబల్సే కదా. ఓకేనా, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్స్ అండ్ సెలెక్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ద బెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రెస్క్యూర్ నోటేషన్స్. అంటే మనం ఇంటర్ఫేస్ అవ్వడానికి కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఓకేనా, వీ కెన్ యూజ్ దీస్ యుఎంఎల్ నోటేషన్స్. ద యుఎంఎల్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్ ఫర్ ఏ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సారీ, యుఎంఎల్ అనేది మెయిన్గా నాట్ ఫర్ స్మాల్ అప్లికేషన్స్, బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కోసం మెయిన్గా డిజైన్ చేశారు, అందుకే లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పాం. హెన్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఫోర్డ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అనాలిసిస్లో సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తారు, సిస్టమ్ డిజైనింగ్లో యూజ్ చేస్తారు, డెవలప్మెంట్లో కూడా ఈ యొక్క యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ యుఎంఎల్. నెక్స్ట్ హియర్ వీ కెన్ సీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్. టైప్స్ వేరు, కేటగిరీస్ వేరు. ఓకేనా, what are the main categories of UML diagrams? You can see here there are two categories of UML diagrams. Mainly we are having two categories of UML diagrams. They are structured diagrams. First one, structured diagrams. Second one, behavior diagrams.
ఒకటేమో స్ట్రక్చర్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి కొన్ని, ఒక కేటగిరీ ఏమో, ఇంకోటేమో బిహేవియర్ మీద, అంటే వాటి యొక్క యాక్షన్స్ మీద మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం. స్ట్రక్చర్ అంటే అది లాజికల్ స్ట్రక్చర్, ఓకేనా, ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఓకే, లేకపోతే ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అప్లికేషన్. బిహేవియర్ మీన్స్ ఏంటి, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఇంటర్ఫేస్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా, లేకపోతే యూజర్ అనేవాడు ఆ సిస్టమ్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు, ఏ మెథడ్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు, డిపెండ్ అవుతున్నాడా, ఇంటర్ఫేస్ అవుతున్నాడా, ఇలా ఉండేది అయితే బిహేవియర్. యాక్షన్స్ అనేవి బిహేవియర్, ఓకేనా. స్ట్రక్చర్ అనేది దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, మన యాక్షన్స్ ఉంటాయి. మన ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, హైట్, వెయిట్ చెప్తాం కదా, దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్. అది స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్, పర్సన్ యొక్క స్ట్రక్చర్, హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్, ద యూజర్ పెర్ఫార్మింగ్, ద హ్యూమన్ పెర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్, ఓకేనా. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్, వీఆర్ ఈటింగ్, వీఆర్ రీడింగ్, వీఆర్ స్టడీయింగ్, వీఆర్ స్లీపింగ్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్స్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్స్. ఫస్ట్ టైప్ కేటగిరీ structure diagrams. Second category behavior diagrams. Okay. So come to the point of structure diagrams. What is structure diagrams? How many types are there? We have to see here. The structure diagram shows the static structure of a system. Okay, now the static structure of a system and its parts on different abstractions and implementation levels. Okay, ఆ యొక్క స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ని మనకి డిఫైన్ చేస్తుంది, లేకపోతే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఈ స్ట్రక్చర్లో అని చెప్తుంది. అండ్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో అని చెప్తుంది. అండ్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ఆ ఒకదానికొకటి ఎలా రిలేటెడో అని చెప్తుంది. ఓకే, ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ ద మీనింగ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే మీనింగ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ యొక్క మీనింగ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్డ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, అండ్ మే ఇన్క్లూడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, రియల్ వరల్డ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, దే ఆర్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్స్. ఈ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి యూఎంఎల్లో జనరల్గా 7 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? వీ కెన్ సీ లేటర్. దట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్, అంటే స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ని రిప్రజెంట్ చేసేవి, ఓకేనా. వాటిలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది, ఇంప్లిమెంట్ లెవెల్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేది, అండ్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ ఈచ్ అదర్ అనేది చెప్పేది. దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్. అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ మీనింగ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్. అందులో ఆ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఇట్ కెన్ రిప్రజెంట్స్ ద మీనింగ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. ఓకేనా, దే కెన్ ఇన్క్లూడ్ abstract, real world, implementation concepts and etc. Okay, these are the 7 types of structured diagrams. Next, behavioral diagrams. Okay, it shows the dynamic behavior. అదేమో స్టాటిక్ బిహేవియర్ చెప్తుంది, ఇదేమో డైనమిక్ బిహేవియర్ ని మనకి చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ లాజికల్. ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్స్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బిహేవియరల్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డైనమిక్ బిహేవియర్ని లేదా డైనమిక్ స్ట్రక్చర్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్. ఓకేనా, ద బిహేవియరల్ డయాగ్రామ్ షోస్ ద డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్సే కదా మెయిన్గా. క్లాస్లో ఏముంటాయి మనకి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కదా మనకి ఇంటర్ఫేస్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ బిహేవియర్. ఓకేనా, విచ్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ టు ద సిస్టమ్ ఓవర్ టైమ్. ఓకేనా, దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్, దిస్ బిహేవియరల్ డయాగ్రామ్ విచ్ కెన్ డిస్క్రైబ్స్ ఆల్సో సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓవర్ టైమ్. ఆ యొక్క మనం టైం based on the time, according to situation, over time, according to situation, the series of changes will be occurred. Okay na, that is the behavior of behavior diagram. So according to behavior it can be changed kada, according to the communication, according based on interfacing it will be changed, ade kada. That is the main use. Okay, so there are 7 types of behavioral diagrams. ikkada 7 types unnai, ikkada 7 types unnai. Total ga mana UML diagrams categories ఎన్ని types అని చెప్పొచ్చు, total types 14 types. ఎన్ని categories గా డివైడ్ ఉన్నాయి, 2 categories గా డివైడ్ ఉన్నాయి. What are those? One is a structure diagram, it's containing 7 types. Second one, behavioral diagram, it's also contain 7 types.
Here we can see the some pictorial representation. Okay, na, about all those. Okay, na, UML diagrams. This is a diagram. The UML diagrams are can be categorized into two types. One is a structure diagram. Second one is behavioral diagram. The structure diagram లో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 7 types ఉన్నాయని చెప్పారు కదమ్మా. What are those? Class diagrams, component diagrams, object diagrams, profile diagrams, composite structure diagrams, deployment diagrams, package diagrams. These are 7 under the structure diagram category. What are those? First, class diagram. Structure diagram లో ఫస్ట్ ఏముంటుంది? ఏ టైప్? క్లాస్ డయాగ్రామ్, కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్, ఆబ్జెక్ట్ డయాగ్రామ్, ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్, కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్, డిప్లాయ్మెంట్ డయాగ్రామ్, ప్యాకేజ్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని రాసుకోండి మీ రఫ్ నోట్బుక్లో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి? బిహేవియరల్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, అవి యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్, యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్, ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్, స్టేట్ మెషిన్ డయాగ్రామ్. ఈ ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఫర్దర్ ఇట్ విల్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్, కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్, interaction over diagram, and timing diagram. Okay, these are the different types of categories we are having in a particular UML diagrams. వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అంత అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉంది అని అంటే రిఫర్ చేసినాక ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూస్ కేస్ డయాగ్రామ్ అండ్ క్లాస్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద categories of UML. Okay, na? Here we can see what is UML, what is the purpose of UML, why we are using this UML, and the advantages of this UML. We can see in this paragraph, and also we can see what is the main goal of UML. Origin means main goal of UML, and categories of UML diagrams, and each and every category what are we are having, we have to మీరు రాసేటప్పుడు వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేసి రాసుకోండి. నేను డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్లో పెట్టాను. వాటన్నిటిని మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత కేటగిరీలో 7 types ఉన్నాయి కదా, ఈ 7 typesని మీరు స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ 7 typesని మీరు 1 అని, క్లాస్ డయాగ్రామ్ 2, కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్ 3, ఆబ్జెక్ట్ అలా మీరు రాసుకోండి మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ structured design. Next concept, structured design. You can see what is a structured design. Already we saw in this structured analysis and structured design. అదే కదా మన కాన్సెప్ట్ ఎస్ఏ అండ్ ఎస్డి మెథడాలజీ కదా, అంటే రెండింటిని కలిపి సాడ్ మెథడాలజీ అని చెప్పాము. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, అండ్ how we can perform the structured analysis and all. Here now we can go to see the structured design. So what is structured design in software engineering? The structured design is a conceptualization of problem into several organized elements of solution. ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది ఇట్ కెన్ బి కాన్సెప్చువలైజ్డ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, అంటే ప్రాబ్లమ్ని కాన్సెప్చువలైజ్ చేస్తుంది ఇంటూ సెవరల్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, దాన్ని వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్గా మనకి ప్రాబ్లమ్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. మన సొల్యూషన్ని గెట్ చేయడానికి ఒక ప్రాబ్లమ్కి కానీ వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ని మనకి ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ డిజైన్. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ ద సొల్యూషన్ డిజైన్. అంటే మనకి ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషనే కావాలి కదా, అందుకని ఇది బేసికల్లీ దేని మీద కన్సర్న్ అవుతుంది అంటే సొల్యూషన్ డిజైన్ మీదే కన్సర్న్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, benefits of structured design is it gives better understanding of how the problem is being solved. Okay, so in the main benefit, the main advantage of this structured design is what ma, it gives a better understanding. అంటే మనకి బెటర్ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకునేటువంటి విధానాన్ని మనకి డిజైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. హౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బీయింగ్ సాల్వ్డ్, ఒక ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే దానికి ఒక బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ డిజైన్. అండ్ ఆల్సో ద స్ట్రక్చర్డ్ డిజైన్ మేక్స్ ఇట్ సింప్లర్ ఫర్ డిజైనర్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ మోర్ యాక్యురేట్లీ. ఈ యొక్క డిజైనర్స్కి కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది ఈ డిజైనర్స్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. హెల్ప్ చేస్తుంది, దే కెన్ ద డిజైనర్స్ విల్ పుట్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్
మోర్ యాక్యురేట్. ఒక ప్రాబ్లమ్ని యాక్యురేట్గా సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పుట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ యొక్క డిజైనర్స్కి కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ డివైడ్ అండ్ కాన్కర్ మెథడ్. అసలు మనకు ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, డివైడ్ చేసుకోవాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డివైడ్ అండ్ కాన్కర్ మెథడ్. అదే కదా, అలా మనం డివైడ్ చేసుకోవడం వల్లే మొత్తం ప్రాబ్లం ఒకేసారి అర్థం అవ్వాలంటే కష్టం అవుతుంది. ఎంటైర్ ద సిస్టమ్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది ఓకే డిజైన్ చేయడానికి. అదే ఆ యొక్క సిస్టమ్ని సబ్ సిస్టమ్స్గా అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ని సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఓకేనా, సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ ఇంకా సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతేనే అదే టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అని చెప్పొచ్చు. స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా. based on mostly based on divide and conquer strategy or methodology, where a problem is broken into several small problems. Main problem అనేది it can be broken into small problems and each small problem is individually solved. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మనము సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క సబ్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేసి అంటిల్ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఈ సాల్వ్. తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్స్ని ఇంటగ్రేట్ చేసుకుంటూ వచ్చి హోల్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయగలము. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్. ఓకే, నౌ యూ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ. ఓకే, ద స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ which strategy? Divide and conquer strategy. What is the divide and conquer method? What is the most theme of it? The main problem is broken down into small problems. Okay, now each small problem is first individually solved, then we can combine all the problem to get the solution. The small piece of problem are solved by means of solution modules. Okay, now structure design emphasizes that these modules be well organized in order to achieve price solutions. We want to get the good solution, so we can use this structured design. Okay, that is the main use of this structured design. అండ్ దీస్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ హైరార్కీ. ఓకేనా, ప్రతి మాడ్యూల్ని కూడా మనం ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము అంటే ఒక హైరార్కీ లెవెల్ బేస్డ్ మీద మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఎవ్రీ మాడ్యూల్ దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఏ గుడ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ఆల్వేస్ ఫాలో సమ్ రూల్స్ ఫర్ కమ్యూనికేట్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, సో ఈ స్ట్రక్చర్డ్ ఏ గుడ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది సో ఆల్వేస్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. ఓకే, కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఏ గుడ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అనేది టు కమ్యూనికేట్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. ఈ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ అనేవి త్రూ గెదర్ ఇంటర్ఫేస్ అవ్వడానికి, త్రూ గెదర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఓకేనా ఇట్ కెన్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్? మెయిన్లీ cohesion and coupling. Cohesion and coupling, these are the rules they are used to communicate each module together. Okay na, cohesion already we know that. What is the meaning of cohesion? Okay na, grouping of all functionally related elements. All functional related elements ni manam em cheyali, grouping cheyali. Coupling, communication between different modules. Okay na, grouping chesin tarvata manam then we can make the communication between modules. Okay, these are the two main rules we are using to provide the better communication among multiple module. Cohesion and coupling. A good structure design has a high cohesion and low coupling arrangements. ఒక గుడ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ఉంది అంటే అది ఆల్వేస్ బి హై కొహిజన్ ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఫంక్షనల్గా. లో కపులింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉండాలి బిట్వీన్, లో కపులింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి ఉండాలి. అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అనేవి లో కపులింగ్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్. Okay, now we can in the next class we can go the extension of this particular design, structure design. So here we can just introduce what is structure design and how to provide the good structure design by using different types of rules to communicate different modules together. Okay na, with the help of cohesion and coupling. Okay, in the next class we can see extension of this concept. Okay, today we discussed about object oriented, basic object oriented concepts. In this we can mainly discuss about design class, types of design classes and characteristics of it, and also we can discuss advantages of it, and also we learn the important concept UML
diagrams. Okay na, what is UML? Okay na, how many categories of UML diagrams are there, and what are the those individual types of each and every category with the graphical structure with the diagram. And also we can introduce structure design, what is structure design, and how, what are the rules we are using to follow the good structure design, okay, with the help of cohesion and coupling. Okay, thank you one and all. We will meet in the next class.